3 ciri-ciri kebahasaan dari teks naratif ya. Dan yang terakhir kita sudah membahas mengenai direct and indirect speech yang ditemukan dalam cerita naratif atau narrative text ya. Semoga Kuiperian masih ingat nih dengan materi yang sudah kita bahas bersama ya. Because in this session we are going to continue talking about how to respond to a narrative text. Jadi setelah Kuiperian baca sebuah teks naratif lalu menjawab pertanyaannya gitu ya. Lalu bagaimana cara Kuiperian merespon teks naratif tersebut ya? Ungkapan-ungkapan apa saja yang dapat digunakan? Nah, Kuiperian, to learn about how to respond to a narrative text, first of all, I want to show you a dialogue. Like usual ya. We have a dialogue here between Arti and Daniel. So let's have a look what they are talking about. Let's read together the situation. Arti and Daniel are talking about a storybook. Jadi mereka bicara tentang buku cerita. Now let's find out which storybook they are talking about, alright? Arti, hey Daniel, have you read this book about Hercules? I know that this story has been famous all around the world, but I personally haven't read it yet. So, they're talking about Hercules. Ya, Arti bertanya ke Daniel, pernah nggak baca buku ini, buku tentang Hercules, katanya ya. Kuiperian, what about you? Have you read a book about Hercules? Or probably you have watched a movie about Hercules? Or probably you have listened to a story about Hercules? Hey, Arti, yes, I have. In fact, I have read the book 3 times and have watched the movies twice. Jadi Daniel katanya sudah membaca bukunya berapa kali Kuiperian? 3 kali dan menonton filmnya berapa kali? Twice, 2 kali ya. So dia sudah tahu nih cerita tentang Hercules ya karena dia udah baca bukunya, lalu udah nonton filmnya Kuiperian. Wow, really? It must be a very good story then ya. Jadi si Arti bilang, hah? Beneran, ceritanya bagus banget ya, sampai kamu nontonnya 2 kali, baca bukunya 3 kali katanya. Yes, it is a very good and epic story. Nah, very good and epic story. Apa itu epic, Kuiperian? Don't worry if you're unfamiliar with this word, we have vocab corner here. Epic artinya heroic, jadi cerita yang bersifat herois, Kuiperian ya. Yes, it is a very good and epic story. Do you want me to tell you about the story? Mau tahu nggak ceritanya gimana? Ya, don't tell me everything though. Just tell me a little bit about the story. Ya, jangan semuanya ya, tapi kasih tahu dikit aja katanya ya. Then let's see, kita dengar nih gimana cerita Hercules berdasarkan cerita dari Daniel. In that story, Hercules is a son of the Greek god Zeus. His mother is a human though, so he is a half god human. Nah, menarik Kuiperian, katanya Hercules itu adalah anaknya dewa Zeus, tapi ibunya adalah manusia katanya. So, he is a half god human. That sounds interesting. Menarik ya. Tell me more about it. Dia mau tahu lagi nih, terus gimana katanya ya. He has a tremendous physical strength and becomes a famous hero in Greek. Lihat Kuiperian, ada kata tremendous. If you are unfamiliar with the word, let's see our vocab corner. Tremendous artinya great. Jadi dia Hercules ini punya kekuatan yang sangat luar biasa dahsyat katanya ya. And becomes a famous hero in Greek. This makes Zeus' wife Hera feels jealous to him. Jadi dewa Zeus itu punya istri namanya Hera dan Hera itu cemburu ya, iri kepada si Hercules. She does everything to make his life miserable. Miserable. Sorrowful. Artinya menderita. Jadi hidupnya si Hercules itu dibuat menderita oleh siapa? Oleh Hera ya. Kenapa? Karena because she is jealous to him. Oh no, what happened next? How does the story end? I hope it has a happy ending. I hope it has a happy ending. Gimana akhirnya? Happy ending apa sad ending? Katanya gitu. Akhirnya bahagia apa sedih tuh ceritanya? Kata si Arti, dia penasaran. You told me not to tell everything. Katanya, lah kamu bilang tadi nggak mau ceritanya diceritain semua.
And then, yeah, but just tell me, is it a happy ending story? Nah, dia penasaran, Kuiperian. Let's see the next dialogue. Hercules meets his true love, Megara, too, in the story. Katanya ya. Jadi dia bertemu dengan cinta sejatinya Megara dalam cerita tersebut. Oh, how nice. That does sound like a happy ending story. I think I'm going to read the whole story tonight. Yes, that is a highly recommended book to read. Ya, jadi sangat direkomendasikan oleh siapa? Oleh Daniel. I hope you like it as much as I do. Thank you Daniel for your teaser. Apa itu teaser? Preview. Jadi kalau misalkan ada film atau ada buku gitu ya, kalau ada teman Kuiperian menceritakan sedikit tentang buku atau film tersebut, that's what we call as teaser. Ya, and then my pleasure. Let me know what you think about it after reading the book. Sure. Nah, Kuiperian, ada dialog cukup panjang ya antara Daniel dan juga Arti. Mereka membicarakan mengenai cerita Hercules ya. Arti karena nggak tahu nih ceritanya gimana, makanya dia tanya ke Daniel dan Daniel menjelaskan bagaimana preview ceritanya ya. Kuiperian. Nah, sekarang like as usual, kalau kita punya teks, kalau kita punya dialog, kita selalu punya apa? Questions ya. So let's answer the question together. Let's see number 1. What are Arti and Daniel talking about? Nah, if this is the question, have a look at the situation. Arti and Daniel are talking about a storybook. Mereka cerita tentang buku cerita ya. But which storybook they are talking about? They are talking about Hercules. That's answer for question number 1. Question number 2. What does Daniel think about the story? Apa keyword dari pertanyaannya? Daniel think about the story. Gimana pendapat si Daniel tentang cerita tersebut? Kita lihat, kita temukan di dalam teks Kuiperian. Lihat ya. It is a very good and epic story. So, Daniel thinks that the story is a very good and epic story. Question number 2. Question number 3. Why does Daniel tell Arti about the story? Kenapa si Daniel cerita ke Arti nih tentang cerita Hercules? What's your answer, Kuiperian? Gampang ya, because Arti asked Daniel how the story about Hercules is. Karena si Arti nih, dia punya buku Hercules tapi nggak tahu baca apa enggak ya, katanya. That's why dia tanya ke Daniel ya, karena Daniel udah tahu tentang cerita Hercules tersebut. Nah, question number 4. Who are Hera and Megara? Kuiperian, dengar nggak atau lihat nggak di dalam teks ada namanya Hera dan juga Megara. Siapa mereka? Ayo kita lihat. Yang pertama, Hera mana namanya Kuiperian? So who is Hera? Zeus' wife. And then Megara. Let's find Megara. Who is Megara? Hercules' true love. That's the answer for question number 4. Number 5. Is Arti interested in the story? Keywordnya adalah Arti interested. Apakah Arti tertarik dengan cerita tersebut? Of course, yes. Dari mana kita tahu? Nah, have a look at here. Respons dari Arti. Oh no, what happened next? How does the story end? Ya, artinya dia menunjukkan ketertarikan terhadap cerita tersebut. So, the answer for question number 5. Yes, she is interested. Last question. What will Arti do after the conversation? Keywordnya adalah Arti do. Apa yang bakal dilakukan oleh Arti di akhir dialog tersebut? Artinya jawabannya ada di bagian akhir. My pleasure. I hope you like it as much as I do. Thank you, Daniel. Oh, have a look at here. I think I'm going to read the whole story tonight. So, what will Arti do after this conversation? She will read the whole story that night. Jadi dia nanti malamnya akan baca ceritanya keseluruhannya. Karena because she is interested in that story after listening to Daniel's explanation. Nah, Kuiperian, teks sudah paham, pertanyaan sudah dijawab. Now, Kuiperian, I want you to have a look at some expressions in the dialogue. Ada beberapa ungkapan dalam dialog ini, Kuiperian. I want you to focus on. Wow, really? Lihat. Ya. Kemudian, kita lihat lagi. Ada, that sounds interesting. Tell me more about it.
Kemudian ada oh no, what happened next? Ya, and then ada lagi nggak Kuiperian? Oh, how nice. Nah, ungkapan-ungkapan tersebut fungsinya kalau Kuiperian lihat adalah untuk menunjukkan bahwa si Arti tertarik nih dengan cerita si Daniel ya. Untuk menunjukkan bahwa Arti mendengarkan nih apa yang dijelaskan oleh Daniel. Kalau Kuiperian ingat di video-video sebelumnya nih, di topik sebelumnya, kita juga sudah pernah membahas mengenai expressions of paying attention. Masih ingat nggak Kuiperian? Semoga masih ingat ya. Nah, ungkapan tersebut dapat kita gunakan ya, dapat kita gunakan ketika kita ingin merespon terhadap sebuah teks naratif yang diceritakan oleh orang lain. Tujuannya apa? Untuk menunjukkan bahwa yes, I am interested in that story. Yes, I am listening to you. I am paying attention to you, gitu ya. Jadi, kalau misalkan ada seseorang bercerita mengenai teks naratif, misalkan cerita tentang Cinderella, Hercules, atau Little Red Riding Hood seperti yang sudah kita baca, nah, penting sekali bagi kita sebagai listener, sebagai pendengar untuk menggunakan ungkapan-ungkapan yang menunjukkan bahwa kita paying attention atau memperhatikan atau mendengarkan ataupun tertarik dengan apa yang mereka ceritakan. So, let's have a look at here, expression of paying attention. For example, di dalam teks tadi udah kita lihat ya, Kuiperian ada oh how nice ya, what happened next, tell me more about it. Atau ada juga ungkapan lain yang dapat Kuiperian gunakan. Contoh, really ya, really, how come ya, and then oh my god, what happened. Lalu ada tell me more about it, I see. How interesting. Oh no. Gee, gitu ya. So, ungkapan ini semuanya fungsinya adalah to show people ya that you are paying attention to them. You are paying attention to the story that they are telling to you, Kuiperian. Nah, semoga Kuiperian nih dapat menggunakan ya ungkapan-ungkapan ini supaya nanti ketika kalian mendengarkan cerita dari orang lain, kalian bisa menunjukkan bahwa you are paying attention to them ya. So, Kuiperian, dari awal kita sudah belajar banyak sekali tentang naratif teks ya. Apa itu contoh naratif teks, apa itu definisi, fungsi, lalu ada struktur ya, lalu ada ciri kebahasaan ya. Lalu kita juga sudah membahas mengenai direct and indirect speech dalam naratif teks. Dan terakhir kita sudah melihat dialog dan juga how to respond to a narrative text. So I hope Kuiperian, all of you can understand the whole lesson. And as usual, I will always remind you to practice, practice, and practice because language without practice means nothing. Ya, jadi mulai sekarang perbanyak membaca teks naratif, lalu kalian pahami teksnya, lalu jawab pertanyaannya, dan in the end, I want you to be able to write your own simple narrative text. So, Kuiperian, that's all for this session.